Hi students, good evening. Today we'll start with the Biodiversity Conservation Part 2, the continuation of yesterday topic. I'm audible? Okay. So that clarity, audibility, everything is fine. Okay. Students இன்னைக்கு வந்து biodiversity and conservation நேத்து வந்து கொஞ்சம் few topics அதில் கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு, அதுதான் நான் இன்னைக்கு எடுக்க போகிறேன். ஸோ அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, just 1 minute. So yes, thank you Maithili for that feedback. So இப்போ வந்து biodiversityல வந்து நேற்று கிளாஸில் வந்து what are the various types of biodiversity, why the biodiversity வந்து like in India plus the entire of the biosphere, எப்படி இந்த biodiversity வந்து why it has to be taken into consideration and what are the species that is becoming extinct, இது எல்லாமே அப்படியே பார்த்துட்டு வந்தோம் இல்லையா நேற்று கிளாஸில். இன்னைக்கு கிளாஸில் I'm going to teach you all about. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா what are the various losses of biodiversity, causes of biodiversity, right? இது எல்லாமே சொன்னேன். and what are the importance of those biodiversity, இது எல்லாமே பார்த்தோம். இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஏன் பயோடைவர்சிட்டியை கன்சர்வ் பண்ணணும், வாட் இஸ் த மெயின் ரீசன் that we need to conserve the biodiversity. So we can actually we can actually group it into 3 categories. Like say we can make it up in the terms of narrowly utilitarian, okay, broadly utilitarian and ethical. So narrowly utilitarian அப்படினு போகும்போது we are going to go it in a term where as humans நம்ம என்ன பண்றோம், we are deriving the major part of our requirements from plants, animals, microbes, யாரையும் விட்டு வைக்கிறது இல்லை, right? Broadly utilitarian is a fundamental aspect, that is biodiversity is fundamental to the ecosystem services, அதை வந்து of nature, அதை அங்கே கொண்டு வரும். Ethical issues என்னும்போது how is that human beings we share the biosphere, okay, with so much of millions of species. So what are the moral, ethical duty of every human so that we need to conserve the biodiversity, இந்த perspective தான் நம்ம பார்க்க போறோம், ஓகேவா? So narrow utilitarian அப்படின்னும் போது we humans are getting so much of benefits from all the major part, like from plants, animals, microbes, என்ன வேணா நீங்க எடுத்துக்கோ. So what are those requirements? Like we speak first with food. We know that 85% of whatever we eat, it is going to come from less than 20% of species all over. But majority நம்மளுக்கு என்ன food. அடுத்து fats and oils, right? Fats and oils. Then those firewood, okay, then fibers for clothing, timbers, shelter, okay, then various industrial products like in the form of tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, எல்லாமே. So much has been coming. And apart from that, the traditional medicines, so what are those traditional medicines like we get from there? Like we have the morphine, which comes from the papaver somniferum. Then we have quinine, it's an anti-malarial drug, it comes from the bark of the cinchona. Then we have taxol. Then we have the reserpine from the roots of the Rafflesia. Okay, so that இவ்வளோ மாதிரி சொல்லிண்டே போகலாம். So we have so much. So that is another benefit, we are getting it from the plants.
And another perspective is the bioprospecting. I already said we are exploring very at the molecule, genetic, species level. So adula vandu any products of economic importance. So everything இப்போ வந்து as a whole வந்து we might have a say a fruit or a plant or anything, but அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு particular compound might be a product of economic importance. Okay, so at the molecular level, at the genetic level, that is where bioprospecting is evolving. So another thing is they are also going to be various sources for the gene breeding. Like இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா crossing between a modern variety of rice with the traditional one can give about a gene resistant gene. So இந்த மாதிரி எல்லாம் we can make it up. So the narrow utilitarian says that for conserving the biodiversity, the humans derive countless direct economic benefits from nature in the form of food, firewood, fiber, construction material, industrial products like tannins, lubricants, dyes, resins, perfumes, and products of medical importance. Nearly around 25% of the drugs which is being sold the worldwide, they are derived from plants. 25,000 species of plants we have, they contribute to traditional medicine, like what I all am speaking about. So nobody knows how many more useful plants are there in tropical rainforest. கருஞ்சீரகம்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அவ்வளோ வாஸ்ட் மெடிசினல் வேல்யூஸ் ஆக்சுவலாக கருஞ்சீரகம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த டர்மரிக், அப்புறம் கார்லிக், இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் காட் லாட் ஆஃப் மெடிசினல் வேல்யூஸ், ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் ப்ராக்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் வேர் தேர். ஸோ இன்னும் கூட நிறைய பிளான்ஸு இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகாமல் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்டில் அவ்வளவும் இருக்கும். ஸோ with all this, the bioprospecting, exploring the molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance. And you can see they are also needed for sources of genes breeding. Puridama? Maithili, you are able to follow this? Okay. Coming to the broadly utilitarian argument, they say that the biodiversity is actually a fundamental to the ecosystem service. It's very fundamental to all the ecosystem services of nature. Fundamental. So the biodiversity is very much needed. So the biodiversity maintenance, conserve yam panano. The maintenance is actually needed to maintenance of the stability of the ecosystem. So namakku ecosystem stability ke what is needed? The biodiversity conservation is needed. So அப்ப என்ன ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னா, we have heard about the Amazon forest. So 20% of the total oxygen, okay, 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere, it is coming from those plants. Probably the photosynthesis, the photosynthetic activity of plants that is there in the Amazon forest, South America. அங்க வந்து பயங்கரமான பெரிய காடு இல்லையா, அங்கிருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் வந்து நம்மளோட எர்த் அட்மாஸ்பியருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. தென் பாலினேஷன். ஸோ பாலினேஷன் என்ன சொல்லலாம், இட்ஸ் அன் அனதர் சர்வீஸ். இந்த சர்வீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன்ஸ் இதே இந்த ஒர்க்கை நீ பண்ணணும்னா எவ்வளோ பில்லியன்ஸ் ஆஃப் மணி வந்து தேவைப்படுது. பட் இதே யார் இந்த ஃப்ரீ சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க, த டெபாசிஷன் ஆஃப் தோஸ் ஸ்டிக்கி பாலன் கிரெயின்ஸ் இன் த லேண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டிக்மா, it is done by the pollinators, bee, bumblebee, birds, bats, etc. So they do get benefits, adukku reward ella irukku, but still they are going to act as a pollinator and they are one of the thing that is needed. So ecosystem provide that pollinators, adu namukku kadikku. Third thing is the aesthetic pleasure. இதை வந்து நான் சொல்லணும் அப்படின்னா, I hope if you remember the poem that is written by Robert Frost. Okay, அவர் வந்து ஒரு காட்டு பகுதியில் ஒரு குதிரை ஓட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பார். அவர் வந்து அப்படி பார்க்கும்போது the woods will be so nice, அப்படியே பனி உரைய
அவ்வளோ அழகாக இருக்குமா. அவருக்கு ஒரு நிமிஷம் நின்று அதை அப்படியே பார்க்கணும், அதை ரசிக்கணும்னு தோணுமா. அப்போ அவர் சொல்லுவார், ஐ ஹாவ் ப்ராமிசஸ் டு கீப், ஐ ஹாவ் பிஃபோர் there are so many miles to go before I have promises to keep. நான் அப்படியே நின்று பார்க்க முடியாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு aesthetic pleasure that gives. Suppose you yourself imagine, that is there, right? Watching spring flowers, like waking up by some bulbul song, all that is where. Apart from that, I wanted to add this particular point is the climatic regulation. The climatic regulation is what is been there, like particularly because of the forest and the oceanic system, that brings a climate regulation. Then we have retention of rainwater. It prevents soil erosion. There is going to be flood control, nutrient cycling. Idu ellame it has been a one, that is, we can speak that as a part of ecosystem service. So biodiversity plays a major role in many of the ecosystem service. So adanala namukku biodiversity vandu it has to be conserved. First one with the Amazon forest, which is called the lungs of the planet Earth. So 20% of that total oxygen is coming from them only, probably by photosynthesis. The next is the pollination service. Next comes the aesthetic pleasure. And apart from that, climate regulation, prevention of landslide, soil erosion agama irukka, and the water retain agarthukku and the soil by percolation and all that, nutrient recycling, all that is, we can say that it is major. It's one of the major ecosystem service that the nature provides. It's because of the biodiversity. Yes, good evening Aditi. We have just started with what are the needs, or what are the why should we conserve biodiversity. I just explained the narrow utilitarian. We just finished with the broadly utilitarian, and we are about to jump to the ethical part of it. So coming to the ethical argument of conserving the biodiversity, one thing everybody should understand, that human beings, we are humans, we share biosphere. With whom? With millions and millions of species. It can be anything, flora, fauna, edu vena vechukonga. Okay, with so many millions of species. Now, when I say every species, it has got an intrinsic value. It has got an economic value, right? So it is our moral duty, it is my ethical duty, that I should pass all the ones what I have to the next future coming generations. See, if one species is getting lost, it cannot again, it's lost forever. At the point purino, the concept purino. See, a species is lost. That means the species is lost forever. It is something non-renewable. So that is why all this should be kept in a proper thing, so that you just pass it on to your future generation. So that is the ethical argument part of why should we conserve the biodiversity. I hope you understood. So what is the conservation of biodiversity? The main idea to conserve the conservation of biodiversity is to protect, uplift, okay, and scientific management. It is a scientific management of biodiversity. So you are going to maintain it at its optimal level, and thereby we are going to drive all the maximum benefits from it, not only for the present but for also the future generation to come. So that is why we need to conserve biodiversity, and that is what we understand by the term of conservation of biodiversity. Okay, we'll go to the next. So when we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all the level is protected. Okay, suppose if I save the entire forest to save the tiger, every level it is getting protected, right? So we have to do this conservation of biodiversity by two methods. We will do this in vast discussion, I'll just tell you. So first, before going into this, let me give some ideas behind why should we conserve the biodiversity. Now all the threatened species, they need to be protected. Not only the threatened species,
there are, which are the threatened species? The priority we give it to monotypic genera, or it can be a rare species or something which is endangered, a more vulnerable species for extinction. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் we are going to give priority for the conservation. So always we divide the biodiversity conservation, okay, the biodiversity conservation, we are going to divide it into two. Acha, one is in situ, another one is ex situ. What is in situ? It is on site. I'll explain you. Ex situ is off site. That is the meaning. When I say in situ conservation, I am talking about those hotspots and the protected areas. Acha? So what are the protected areas am I going to talk about? I'm talking about those sacred groves, the biosphere reserves, and those national parks, the wildlife sanctuaries, etc. When I say ex situ, just one moment. When I say ex situ conservation, I am talking about those seed banks, those cryopreservation, and the other part of it is the botanical gardens, zoological parks, like that. You're all able to follow ma Aditi and Maithili so far how we are classifying this. So this is how we say in situ and ex situ conservation. So in situ, it is something on site. I want to save a tiger. I am saving the entire forest. In situ, you are going to that site and making it. If suppose if there is a threat or a endangered, there is an urgent measure that you have to save this particular species. So you take it into a suitable place. You create a place and you are going to make it, get it stored there, off site. What we call it as ex situ conservation. Now coming to the in situ or the on-site conservation. Okay, so that is where. So however, when there are situations when there is animal or plant that's put into a danger or it's getting threatened, so there are several measures to save it from extinction, what we call the ex situ conservation. That is the most desirable approach. Now in situ conservation is protection, okay, the protection that is given for the threatened organisms inside its natural ecosystem. Sometimes it can be natural or even man-made also. So here, what is the benefit? What is the benefit that I'm going to make a in situ conservation? What is the benefit? So now I'm going to protect. நான் வந்து protect பண்றேன். எந்தெந்த ஆர்கானிசம்லாம் சீக்கிரம் அழிய போகுது அப்படிங்கறத அதது எக்கோசிஸ்டம்ல இல்ல நான் மேன்மேடா பண்ணி அதை வந்து நான் ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறேன். But what is the benefit? It maintains the recovering population in the surrounding. So ஒரு particular இதுக்கு போகும்போது மொத்தம் it is going to maintain the recovering populations in the surrounding. But do you think it will be ideal that wherever we எங்கெங்கெல்லாம் ஒரு கேட்க போதோ அங்கங்க போய் ஒரு in situ conservation நம்மளால பண்ண முடியுமா? Time, manpower, not easy to conserve all the biological wealth. So there are certain classification under this, which so it is not feasible. See, we faced with a conflict between development and conservation. Many nations, they find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resource available. So what we have to know, they have identified the maximum protection as biodiversity hotspots. Okay,
So we will see what is hotspot. The hotspots are nothing but, okay, so I'm just making a note about hotspots here. So what are hotspots? They are nothing but the areas where you have more of species richness, or we can say endemic species, endemism. Endemism numbodhu and the particular area, and the geographical area, and the location and the species it is confined more. That is called the species endemism, high endemism. Then we have at present, like that is where, so it is that endemism is confined to that particular region and it's not found anywhere else. So hotspots are areas where we are having high endemism and species richness. Second, we have to know that in hotspot conservation, that initially there are 25 biodiversity hotspots. Now they have added another 9 more, and now totally it is 34 hotspots. Okay, so where all? So the hotspots are also regions of accelerated habitat loss. On the point mukkiyam. So we have 3 hotspots. One in the Western Ghats. Western Ghats in Solumbodha, I remember we have a particular place there like Agastya Malai. I think neenga kelvipatirupingala ennu therilla. Agastya Malai hills, silent valleys adellame. So they are all places where they are hotspots, particular bioreserves, forest, the marla irukku. Avlo seekirama nammala poida mudiyadhu. We have to seek permission and all that, and we have to go. Another thing is the Sri Lanka, Indo-Burma, Northeast and Himachal. So they all have very high biodiversity places. Although the biodiversity hotspots, they can put over only 2% of the earth land area, it can nearly reduce 30% of the extinction, mass extinction. நம்ம ஜஸ்ட் நீங்க நினைக்கலாம் மேம் என்ன மேம் இந்த அந்தந்த இடத்துல ஒரு ஹாட்ஸ்பாட்னு சொல்லி அப்படி வச்சிருக்கா, வாட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ பர்டிகுலரா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பீஷீஸ் இட் ஹாஸ் டு பி ப்ரிசர்வ்ட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க. அப்போ நான் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை ஹாட்ஸ்பாட்டா அனௌன்ஸ் பண்றேன். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போதைக்கு வி ஆர் ஹேவிங் நியர்லி அரவுண்ட் 34. இந்தியாலேயே நம்மளுக்கு 3 இருக்கு, லைக் இன் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், இண்டோ பர்மா அண்ட் ஹிமாலயா. ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா மொத்த பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் 34 is only contributing to entire it covers less than 2% of the earth area. But நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்ததால it is going to reduce the ongoing mass extinction by 30%. So see how important it is, right? So you understood with this? So then we have what we call it as the protected areas. I will speak about the protected areas. So what are protected areas? The protected areas அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, they are biogeographical areas, okay, where the biodiversity with natural cultural resource are protected. It's a place, okay, it's a place where the biodiversity along with the natural cultural resources are protected, maintained, and through legacy, through legal measures, effectively we are maintaining it. அதுக்கு பேர் தான் protected areas. So சாதாவா ஒருத்தர் போய் அதுக்குள்ளெல்லாம் போகாதீங்கன்னா எவனும் கேட்க போறதில்ல. When it is legally said, stress process will be prosecuted அப்படின்னு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு லீகல் இது சொல்லும்போது people may not go into it. Okay, so biogeographical areas where the biodiversity along with the nature, the culture எல்லாத்தையுமே protect பண்றோம், maintain பண்றோம், regulate பண்றோம். So that you are not only, it's one of the effective measure, we are going to save both flora and fauna of that particular protected areas. Okay, so what are the benefits of these protected areas? The benefits of these protected areas are like it maintains the genetic diversity. So நான் ஒரு பெரிய இது பண்ணும்போது அடுத்த லெவல் எல்லா ஸ்பீஷீஸ் அந்த இதுல I am able to maintain the genetic diversity. Then I am able to maintain the viable species of native population. And the endemism நான் காப்பாற்ற முடியும். Okay, then it is giving those species a resilience. அந்த என்னதான் அந்த நீ இருக்க வேண்டிய அந்த இடத்துலயே environment ஒரே மாதிரி இருக்க போறதில்ல. There will be various environmental disturbance. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கவும் அது மாத்திக்கும். And இந்த மாதிரி protected areas இருக்கிறதுனால it is going to keep a check where humans cannot introduce some alien or exotic species in that particular biodiversity.
ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸில் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இதில் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸில் ஒன்று தான் ஐ எம் கோயிங் டு டாக் டு யூ ஆல் அபவுட் த நேஷ்னல் பார்க்ஸ். தென் we are going to have the biosphere reserves and we are going to have those wildlife sanctuaries. Okay, and then we have those sacred groves idellame pesaporam. So in India it is a very ecologically unique, a biodiversity rich region where they are legally protected. That is what is the main one. It's legally protected as biosphere reserves, national parks and sanctuaries. We have 14 biosphere reserves, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. So India eduthukitamna it's a country of what you call more of heritage. It has got cultural heritage, religious heritage. So definitely it has to protect the nature. So that is where. So first I will explain you about the national parks. I think the national park is not there. Okay, I'll explain it. So coming to the national parks, okay, national parks eduthukitamna what are that? We have the national park abdina enna arthana, it's a land. Okay, it's a land, particularly it's a reserve land that is purely maintained for what purpose? It is maintained by the government and they want to protect it from the, and they are being protected probably for the development of that particular biodiversity in that particular place. So inga vandu pathina there is no anthropogenic action at all, like farming o cultivation o illa or dam construction o andha madri idella in the national parks la they will not allow at all. So in the national parks concept vandu it was brought about by George Catlin. Okay, so totally we have 90 national parks as of today. Idrala or benefit namalukku enna appadina tourism valarudhu. So there are many people, right? Tourism. So the tourism is going to develop, tourist visit to those national park. So the first national park developed in India is the Corbett National Park. We would have heard about that brave man, Jim Corbett. So on the Corbett National Park 1935 in Uttarakhand. That's the first national park in India. Okay, so inga vandu pathina the boundaries of the national park, they are actually protected by the state legislation. avvala sikranlam yarum ulla pova mudiyadhu vara mudiyadhu, so many things are there, like you can't, there will be certain rules that you can't what you call forego with it. No attention is given to the gene pool conservation. inga adalam kedaiyadhu, just they are going to reserved land space maintain, particularly to conserve the biodiversity of those particular places. This is the concept of national park. Puridama? Now I will, 1 minute, I will just explain you all about the next part of it. Okay, what I was trying to say to you all about, the next one is the none other than the sanctuaries. So what are those wildlife sanctuaries? Wildlife sanctuaries அப்படினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, wildlife sanctuaries, these wildlife sanctuaries are nothing but they are tracts of land, சின்ன சின்ன land, that tracts of land with or without lake அப்படி இருக்கும். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா wildlife வந்து they take refuge and they will not be hunted by humans. So wildlife sanctuaries, ஒரு tract of land with lake or without lake. அங்க என்ன பண்ணோம், அனிமல்ஸ்லாம் வந்து சரணாலயம் உள்ள வந்து இருந்துரும், அதை யாரும் போய் வேட்டையாடக்கூடாது. இதுதான் மெயின். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடெக்டட் ஏரியா. இங்க வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் given not only for animals but also for the plants also. Okay, so இந்த மாதிரி we have nearly around 448 wildlife sanctuaries. இங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு அளவுக்கு கொஞ்சம் சில ரூல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, சில ரூல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு we said it's legally so strict, பட் சில இடத்துல ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் இருக்கும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the conservation here is species oriented. ஸோ அதனால இங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்சம் மைல்டு அந்த கிரேசிங் ஆஃப் இது அதெல்லாம் கொஞ்சம் அலோவ் பண்ணுவாங்க. they will be continuously regulated and monitored. No attention is given for gene pool conservation here. So other activities like இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரியில இந்த ஃபாரஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்கிறது, டிம்பர் ஹார்வெஸ்டிங், அப்புறம் பிரைவேட் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் லேண்ட், இதெல்லாமே கூட they will allow in wildlife sanctuaries, which is not there with the
what you call the national parks. Okay, able to follow? So they say that nearly around 3.6% of the total area, it seems, is occupied by the wildlife sanctuaries. 3.6% of the total area, okay, that has been occupied by the wildlife sanctuaries. That point you should know. Next we have what is called the biosphere reserves. So what are biosphere reserves? The biosphere reserves are multi-purpose protected area. This is multi-purpose protected area. Let me draw the diagram so that you will understand. It is a biosphere reserve. In the madri dhaan boundary potrupanga. It is a multi-purpose protected area. Okay. So here, I am putting it as house where people can dwell. Then I will start explaining it. So biosphere reserves are nothing but they are multi-purpose protected areas of land and their coastal environment. They are preserving the genetic diversity here. Idhe in the rendu munnathiliyum andha kadayade, but inga vanda the genetic diversity, there will be conservation of the gene pool. So inga vanda they give give a lot of wildlife population. Adoda biome, adoda idiliye apdiye vandu conserve pandratha the biosphere reserve oda main vela. Actually, the create pannadhu vandu it's a new approach. In the biodiversity of an area vandu இப்படியே protect பண்றது இது ஒரு new approach. It was started in 1975. It was started in 1975 under the MAB ன்னு சொல்லுவோம். Under MAB அப்படினா Man and Biosphere, which was jointly organized by the UNESCO. இதுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட 408 biosphere world இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா that is with 94 countries 408 biospheres. நம்ம இந்தியால மாத்திரம் we are having 14 biosphere reserves. ஓகேவா? So இங்க வந்து biosphere reserveல what you have to understand, the biotic community as a whole is going to be focused. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு species வரைக்கும் இத வரைக்கும் நாங்க protect பண்ணுவோம்னு சொல்ல, the entire of the community is going to get preserved. It is ecosystem oriented based on various scientific principles. இதுதான் இதோட biosphere reserve ஓட அர்த்தம். அடுத்து என்ன புரியணும்னா இங்க வந்து no tourism is allowed. இதே wildlife sanctuariesல tourism is allowed. இதே அந்த hotspots பார்த்தோம் இல்லையா, அங்கேயும் that national park அங்கேயும் வந்து they will allow the tourism. இங்க வந்து tourism கிடையாது. அப்ப what is with biosphere reserve? The biosphere reserve வந்து people are an integral part of the system. So இதுல வந்து we have 3 zones பிரிப்பாங்க. I'll just make into another color so that you can easily understand. So they make it into 3 areas. The center one is called the core area. It is also called natural zone. இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we call this as the buffer zone. Okay, இங்க வீடெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த இடத்துக்கு பேரு transition zone ன்னு சொல்லுவோம். Okay. So இங்க வந்து இந்த core zone ன்னு சொன்ன பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து no human activity is allowed, legally protected area. இங்க அவ்ளோ சீக்கிரம் யாரும் உள்ள போக முடியாது. இப்ப இதே வந்து இந்த buffer zone சொன்னீங்கன்னா இங்க limited human activity போலாம். யார் போலாம்? யாரெல்லாம் ரிசர்ச்சா இருக்காங்க, சயின்டிஸ்டா இருக்காங்க, எஜுகேஷனல் பர்பஸ், இவங்களெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் அளவு வரைக்கும் அலோவ் பண்ணுவாங்க. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்த டிரான்சிஷன் ஜோன் தான் மேனிப்புலேஷன் ஜோன். இது வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட். இங்க தான் வந்து பீப்பிள், தட் இஸ் அந்த லோக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த பீப்பிள் இருக்கும். இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்ரி, டூரிசம், ரெக்ரியேஷன், இதெல்லாம் இங்க தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. பட் தே வில் நாட் பி அலோவ்ட் எனிவேர் பிகாஸ் ஆல் ஆர் லீகலி ப்ரொடெக்டட். புரியுதாமா அதித்தி அண்ட் மைதிலி? இது புரியுதா இந்த பேசிக்கு? So what is the importance? ஏன் மேம் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இவ்வளோ கண்ணும் கருத்துமா பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னா, they want to restore the degraded habitats. எதெல்லாம் செதஞ்சு அழிஞ்சு போகிற எக்கோசிஸ்டம் அதை பாதுகாத்து நம்ம ரெஸ்டோர் பண்றதுக்கு இந்த மெத்தட் கொண்டு வரலாம். கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஜெனட்டிக் ரிசோர்சஸ், டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக்கலாஜிக்கலி சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கண்டினியூஸா நம்ம மானிட்டர் பண்ணலாம். எஜுகேஷன் பர்பஸ், ரிசர்ச் பர்பஸ் எல்லாத்துக்குமே அழகா யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட் இஸ் வேர் வித் த பயோஸ்பியர் ரிசர்ச். ஸோ பயோஸ்பியர் ரிசோர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் தமிழ்நாடு அங்கே கிட்ட தட்ட அங்கே இருக்கு. நில்கிரிஸ் லைக் கர்நாடகா, கேரளா, அங்கெல்லாம் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ், மேகாலயா, இங்கெல்லாம் வந்து இப்போ சில பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு. ஸோ தே ஹவ் பீன் ப்ரொடெக்டட் லைக் திஸ். ஏபிள் டு ஃபாலோ? நவ் கம்மிங் டு சேக்ரெட் குரூவ்ஸ். அப்பா மேம் இதுக்கு வந்துட்டாங்க.
சேக்ரட் க்ரூவ்ஸ்னா அதுவும் ஒரு இது வந்து எப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் பேச்சஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சில ரிலீஜியன் கஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூட அந்த மரம் செடி கொடியெல்லாம் நம்ம வந்து நேச்சர் அதை வந்து வழிபடுறது உண்டு. இங்கே வந்து இன்னும் கூட பார்த்தீங்கன்னா அரச மரம் வந்து வழிபடுவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? அரச மரம், வேப்ப மரம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கடவுளாக நினச்சி ஹிந்துவிசமில் இது வழிபடுறது உண்டு. இந்த மாதிரி நிறைய ரிலீஜியன்ஸில் தே ஹாவ் தேர் பிலீஃப்ஸ் அண்ட் தே. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாரஸ்ட் பேச்சஸை அரவுண்ட் த பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப்பை இந்த ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிஸ்க்கு அவங்களுக்கு இருக்கிறத அப்படியே அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அப்படியே அதை ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவாக மாற்றிடுறாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ த சேக்ரட் grooves, they are nothing but they are small patches of forest patches around places of worship. The tribal communities பலகாலமாக பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஸோ வைல்ட் லைஃப், அங்கே சுற்றி இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸ், லேக்ஸ், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், அப்படியே டோட்டல் ப்ரொடெக்ஷன் கொண்டு வரலாம். ஸோ சேக்ரட் grooves are found in Kashi, Jaintia hills in Meghalaya, Aravalli hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka, Maharashtra, Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. Meghalaya, the sacred grooves are the last refuge for more number of rare and threatened plants. We would have heard about this people, Bishnois. The Bishnois people of Rajasthan, they protect that kejri trees. அவங்களுக்கு அது ஒரு worship, and black buck இது வந்து அவங்களுக்கு worship. ஸோ அதனால still people have these things. அது வந்து ஒரு சேக்ரட் நம்ம ஒரு புனிதமான ஒரு ஸ்தலமாக அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்து கடவுளோடதுன்னும் போது nobody will go, because அவங்களுக்கு அந்த ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் இருக்கும்போது அங்கே வந்து it becomes a protected area. ஸோ இது ஒரு மெத்தட் ஆஃப் கன்சர்விங் த பயோடைவர்சிட்டி. நெக்ஸ்ட், இப்போ இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு எது சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன், we have been speaking about the in situ conservation. Now I am going to speak to you all about the ex situ conservation. Ex situ conservation என்னது? Offsite. It is offsite conservation, in vitro conservation கூட சொல்லலாம். So here we are going to select some rare threatened species, அதை கன்சர்வ் பண்ண போகிறோம். அது பிளான்ஸாக இருக்கலாம், அனிமல்ஸாக இருக்கலாம், பட் அவுட் சைடு தேர் நேச்சுரல் ஹேபிடேட். இவ்வளோ நேரம் we were within the natural habitat. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், it is outside the natural habitat. ஸோ அர்ஜென்ட் மெஷர்ஸ் we are going to take in cases. இப்போ வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு பிளான்ட் வந்து என்டேஞ்சராக இருக்குது, அது சீக்கிரம் அது வந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகக்கூட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னும் போது மடமட நம்ம என்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுவோம், we are going to remove from that unstable habitat or ecosystem and we are going to put it totally under a human care or some place where it is being taken into special care. So where they are protected, and the urgent measures are taken to protect the threatened or the endangered species. So threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and they are placed in special setting where they can be protected and given a special care. Like we have those zoological parks, botanical gardens, wildlife safaris and all that. So in the offsite collection, live இருக்கக்கூடிய collection of wild and domesticated species, அதெல்லாமே வந்து in man-made habitatல we are going to make it up. Like botanical gardensல வந்து பார்த்தீங்கன்னா nearly around 1500 botanical gardens are there. Nearly around 33 are there in India. So botanical gardens, zoological parks வந்து பார்த்தீங்கன்னா nearly around 107 parks are there in India. Zoological parks, I think we'll have it in the next slide. Yeah. So Aditi ma'am, please explain the difference between a national park and a zoological park. National park is a in situ conservation. It is a protected area where you are giving within the natural habitat you are protecting it. That is with the national park. Zoological park வந்து it is an ex situ. Zoological parks வந்து it is an ex situ conservation. It is an ex situ conservation where it is man-made. Man-made அந்த இடத்துல வந்து you are going to make it up. Okay, so that is with the thing. National park வந்து எப்படின்னா reserved land area, particularly they are made there for protection of that particular species. அந்த particular இது அங்க வந்து anthropogenic movements like forestry, கல்வி யாருமே அங்க உள்ள போய் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. It's legally protected. அது வந்து when it comes with the what do you call those parks. But what about with zoological park? The zoological parks are one, like we have what do you call, it is an ex situ conservation. In the ex situ conservation la எதெல்லாம் threatened இல்ல ஒரு endangered இருக்கு இல்ல அந்த லோக்கலா இருக்கக்கூடிய இது வந்து with a special care and protection we are going to give the protection.
அண்ட் இங்க உடனே என்ன பண்ணுவோம்னா we will do what is called captive breeding. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜீன் பூலோட இதை வந்து ரெஸ்டரேஷன் பண்ணி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. பட் இங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த எக்ஸ்டிங்டா இருக்கிறது நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னோடனே கேப்டிவ் ப்ரீடிங் பண்ணி அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸை திரும்பி அந்த நேச்சுரல் ஹேபிடேட்ல அங்க விட்டு அந்த அந்த இனத்தை வந்து வளர்க்க வைப்பாங்க. they wanted to uplift that particular species, அதோட growth. so that is how they do. so national parks are what? they are in situ conservation. okay, இங்க வந்து zoological parks are ex situ conservation. okay Aditi, any other doubts you could just tell me. now coming here, those endangered animal species or plant, they will be conserved through captive breeding. They will be done in the zoo, and the offsprings or whatever, then they will be left in the natural habitat for them to grow. அதுதான் அங்க நடக்கும். லைக் ginkgo அந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி நிறைய ex situ conservation பண்ணி they were able to make it what you call protected from extinction. அடுத்து வந்து இந்த gene banks கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ ஜீன் பேங்க்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி வேர் த ஜெர்ம் பிளாசம் இஸ் கெட்டிங் ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சீட்ஸ், ஆர்ச்சிட்ஸ், டிஷ்யூ. இது எல்லாத்தையுமே டிஷ்யூ கல்ச்சர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஜீன் பேங்க் அது உள்ள வைக்கிறோம். லைக் இதில் வந்து சீட் பேங்க் தான் நம்ம வைட்லி யூஸ் பண்ணுறோம். அது டிஷ்யூ கல்ச்சர். டிஷ்யூ கல்ச்சர்னா அந்த கேலஸ் ஃபார்மேஷன், ஷூட் டிப்பு, ரூட் டிப்பு. ஷூட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் வைரஸ் இல்லையா. ஸோ ஷூட் டிப்பு, ரூட் டிப்பு, பாலன் கிரெயின், இந்த மாதிரியான கல்ச்சர் எல்லாமே நம்ம வைக்கிறோம். So large type of genotypes, we are going to make it up in a small area, and then we have rapid multiplication of all the endangered species. So அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மெத்தட்ல நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கும். அடுத்து வந்து cryopreservation techniques, like we used to store it in minus 196 degrees centigrade in nitrogen. okay, that will maintain all the tissue culture, embryos, orchids, gametes, sperms எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். okay, so they say that zoological parks, botanical gardens and wildlife safari, they serve this purpose. So there are many animals that have become extinct in world, but continue to be maintained in zoological parks. So in recent years you have ex situ conservation, so that is advanced beyond keeping the threatened species in enclosures. So you're putting it under a confinement. Now gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long periods using cryopreservation techniques. So ரொம்ப நாளைக்கு இப்போ இது வேணும், இது எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆக போகுது இன்னும் கொஞ்ச நாள் என்னும்போது அதோட எடுத்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி you can keep those eggs and later you can fertilize by IVF and you can இது வந்து பிளான்டா அனிமலா என்னும்போது tissue propagation அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்ல நம்ம கொண்டு வரலாம். So seeds of different genetic strains are also commercially important. You can keep like this for long periods in the seed banks also. So in the rapid multiplication of endangered species pannalam. So there will be exchange of those material like that you can do. Another thing with the national park, even though they are so legally as a part of protected area, tourism is allowed. Touristic இது வந்து அங்க allow பண்ணுவாங்க. But அங்க வந்து only to a certain thing, ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான். After that nobody can go inside or access on the human activities. Zoological parks are places of recreation and entertainment. ஸோ அங்கே அந்த எண்டமிக் ஸ்பீஷீஸை பத்திரம் பண்ணி வச்சு கேப்டிவ் ப்ரீடிங் பண்ணி அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் எடுத்து போய் அந்த நேச்சுரல் ஹேபிடேட்டில் விட்டு அங்கே அதுக்கு அந்த இனத்தை வந்து பெருக்க வைக்கிறது தான் வேலையாக இருக்கும். ஓகே, ஏபிள் டு ஃபாலோ? எஸ், போத் ஆஃப் யூ. ஷால் வி கோ டு த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் டிஸ்கஷன்? ஸோ ex situ conservationல the biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore the responsibility of all the nations. So there is something called the Historic Convention on Biological Diversity, what we call the Earth Summit, that was held in Rio de Janeiro in 1992. So they took up all the nations, கிட்டத்தட்ட எல்லா நேஷன்ஸும் வந்து they came and participated in it, and they said it's one of the conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. அதுக்கு வந்து they took up. அதோட ஃபாலோ அப் வந்து 2002ல World Summit on Sustainable Development, which was held up in Johannesburg, South Africa. 190 countries came and they took a pledge. So they want to bring out a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels. So biodiversity conserve பண்றது ஒரு one of the main, இப்போ எப்படி ஒரு பேண்டமிக் இஷ்யூ இவ்வளோ பெருசா ஓடி எவ்ரி கண்ட்ரி இஸ் ஃபார் இட்ன்ற மாதிரி biodiversity conserve பண்றது it's also one of the important criteria. So that because it's all like vicious cycle, ஒன்று தாண்டி இருக்கு. biodiversity அப்படியே ecosystem, அப்படியே community, அப்படியே வந்து you can go and speak with all the global issues what is been facing.
So இது எல்லாத்தையுமே வந்து it has to be taken into care. So the ultimate idea is to save biodiversity, save the ecosystem, save the mother planet. இதுதான் idea behind it. So now we'll come to some nice exercise question and answer part. Like I think it's like a 1 word 2 mark questions. So name the 3 important components of biodiversity. So ரெண்டு நாளா பார்த்துட்டு இருக்கிற இதுதான் நேத்து இந்த question உங்களுக்கு கேட்டேன். So what are the 3 important see one thing when I am discussing the questions and answers to you, sometimes you give an answer where that answer may not fit into the context. See biology vandu if 2-3 people are sitting, when a question is asked, you can give your own answer. It is not like maths or physics or chemistry where this is this answer. It is a subject which can be answered in different facet for one particular component. புரியுதுங்களா? இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர், இதுதான் இதுக்கு அப்படிங்கிறது பயாலஜில கிடையாது. என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வாட் ஐ ஃபீல் ஐ ஸ்பீக் மை வியூ. உங்களுக்கு என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்க அதை பேசுவீங்க. So what are the 3 important components of biodiversity? Yes, you are all right. For question number 1, it is the genetic diversity. நம்ம அந்த Rafflesia vomitaria பார்த்தோம் இல்லையா? Yes, அடுத்தது வந்து we saw about the species diversity. And then we saw about the ecological diversity. Right? So these are the 3 types of components of the biodiversity. Yes, very good. Aditi, Maithili, please post your answers also. How do ecologists estimate the total number of species present in the world? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம we made a yes, very good Maithili, you gave the right answer. Even yesterday we discussed this question. So how do ecologists estimate the total number of species that is present in the world? இதுல வந்து எப்படினா you can either estimate whatever that new species that is been coming up. இப்போ வந்து the rate of discovery of new species வச்சு ஒன்னு இவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். Or you can make what is called a statistical comparison. Statistical comparison where you are going to make a statistical comparison between the temperate and the tropical species richness. Okay, and you are going to species richness of an exhaustively studied group, that is the insects, and you are going to extrapolate. அதனால புரிஞ்சுக்கோங்க, you are going to extrapolate this ratio to other groups of animals and plants. So by that you will come to know, yes, very good, statistical comparison. So like that நீங்க வந்து அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது you will come to a gross estimate of how much number of species are there on the earth. So this is a way we can make it up. Yes, statistical, you are all right. Give the 3 hypotheses for explaining why tropics show greatest levels of species richness. So இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். why இது வந்து நம்ம பார்த்தோம் latitudinal gradient போது நான் சொல்லி கொடுத்தேன். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா from equator, that is from poles இருந்து வர that is from இப்படி போவோம், from equator to poles போக போக species richness குறைஞ்சிட்டே வருது. Okay, so what could be the reason why there is more of biodiversity in and around the tropics அப்படின்னு பார்த்தோம்னா there are 3 hypotheses that we can speak. Okay, very good. What are the 3 reasons? Let me write. Number 1, we can see that there is what is called the constant environment which makes the species increase species diversity. Okay, okay, there is no frequent glaciation as seen in the temperate regions. Okay, it is above the equator, ma'am. Yes, yes, then so what is going to happen? Second, there is a constant solar input, energy input. So it is going to increase the productivity. So thereby indirectly it is going to increase the species diversity. So tropics are above the equator. That is not the question. We are asking the hypothesis for why. So inga vandu pathina more and more species have evolved in these particular regions. Species area relationship, ma'am. Yeah. So why it has evolved more there? It is probably these could be the reasons. As நிறைய species அங்க இருக்கு because one with the area.
that is on the area constant temperature, not that great fluctuations with temperature, no glaciation, they are not getting disturbed often. So constant solar input, more productivity, there is more of the ecosystem is becoming more stable there. So that is why what happens, there is more species richness in the tropical areas. Yeah. Maithili, please post the answer, ma. What is the significance of slope of regression in a species area relationship? So when I speak with this significance of the slope of regression, okay, I hope you all remember that. Okay, so slope of regression, I think like it comes in a rectangular hyperbola. Okay, but when you are going to express it with a logarithmic scale, it is coming with a straight line that is described with an equation of log s, which is equal to log c plus z log a. I hope recall this. So what is the s? The species richness. The c is the y-intercept. The z is the regression coefficient, the slope of regression, the slope of the line. Okay, and a is the area. So here we are talking with the species richness, and here we are going to talk with the area. So what is that they are trying to explain here? You have to know that in this particular concept, that is the concept that you need to know in what is the significance of that area and the relationship. More the area, more is the species richness. Okay, so if our species richness abdina, there is a decrease in the area. So you can see the regression coefficient, that is the z, is equal to 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic thing in a group, that is in a taxonomic group or a region. So when there is going to be very large area or very big continent and all, when you analyze, it is becoming much cheaper, like it is increasing to 0.6 to 1.2 also. So that is the reason. So the slope of regression is what? It is a significance, it is showing the relation between the species and the area. So more the area, more is the species richness. But what is that regression coefficient? It is telling about the taxonomic group, irregardless of the taxonomic group. So the Z value is 0.1 to 0.2 regardless of whether whatever taxonomy or whatever region they might be. Okay, so it can be like say for vascular plants or birds or bat, freshwater fish, anything. It's a rectangular hyperbola. But when you put it on a logarithmic scale, the relationship is a straight line which you are describing by this equation. But when you are going to analyze on a very big large area, what is happening to the Z value? It is going to range not like this. It is going to become from 0.6 more steeper. It is becoming 0.6 to 1.2. If the space is going to be more larger, more steeper, the line becomes. That is the significance. Able to follow? What are the major causes of species losses in a geographical region? So what are the main causes of species losses in a geographical region? Yesterday class you people all answered this. What we call it as the evil quadrant. Yes. What are the 4 1? Number 1, it is the habitat fragmentation and loss. Habitat fragmentation and loss. And then we have overexploitation. Okay, overexploitation. We are becoming more greedy. Number 3, the introduction or exotic species invasion or some alien species invasion. Okay, and then we are having co-extinction. So these are the major causes for the species extinction, that is species losses in a geographical area. Shall we move to the next, ma? Yeah. How is biodiversity important for ecosystem functioning? What are the importance of biodiversity for ecosystem functioning? Point number 1, biodiversity, we are talking about the entire, like all the flora and fauna. So they are the one which is going to confer the stability of the ecosystem. Stability of the ecosystem. Yes, very good, Aditi, Maithili and all, you are all giving the right answers. Excellent, mark. So it is the stability of the ecosystem. Okay, so you can see that
more habitat fragmentation over exploitation, alien species, co-extinction. Very good, ma. Superb. All you are giving the right answers, children. Good. The stability of the ecosystem, then the productivity. The productivity. So ecosystem with high biodiversity will have high productivity, and you can see the David Tillman experiments. No, he showed that outdoor plot experiments he did to confirm about the productivity. Then we have another thing is the ecosystem health. That is also probably because of the biodiversity. So all the species, everything has to be conserved. So rich biodiversity is not only needed for the ecosystem health, but it is also needed for the survival of the human also. Then the increased biodiversity is giving the resilience of the ecosystem against the natural or anthropogenic, that means man-made disturbance. எல்லாத்தையும் தாங்குவான். So that is the importance of the biodiversity, importance for the ecosystem functioning. Okay, good. What are sacred groves? What is the role in conservation? First, sacred grove, tell me whether it is ex situ or in situ conservation. It is a in situ conservation, right? It comes under the protected areas. So sacred groves are nothing but there are forest patches for worship in several parts of India. Like you can give that Meghalaya, near Karnataka, Rajasthan, Madhya Pradesh, Western Ghat regions of Karnataka, Kashi and Jaintia hills of Meghalaya. So what is happening? Those tribal peoples, avangaloda beliefla they worship particular plants on the particular area. So adu sutti irukra ellame vandu they become protected. So they do not allow anybody to come and do hunting or foresting or what you call hunting, cultivation, agriculture or deforestation. எதுமே அங்க நடக்க முடியாது. So no exploitation at all. Even lakes ellame da. I said those Bishnois families of Rajasthan, no, how that Kegri hills, that Bishnoi people, it seems they have so much of belief, and they will be preserving a particular tree, Kejri tree and blackbuck. So that is also very important. So that is where with the sacred grove and the role in the conservation. So இது வந்து ஒரு in situ conservation. It is a protected area where forest patches they have been kept for worship in several parts of India. Okay, yes, very good, children. Among the ecosystem service or control of floods and soil erosion, how is this achieved by the biotic components of the ecosystem? How is this they are achieved? So control of flood first பார்ப்போம். Control of flood அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, see plant roots இருக்கு. Plant roots என்ன பண்ணும்? It is going to hold the soil. It is going to hold the soil particle very tightly, so that what will happen? It will not allow the what you call all the top soil to get drifted away. It will not allow the soft soil, not allow the top soil to be drifted away, okay, by the water or wind. So that will increase the porosity as well as the fertility of the soil. This is important. Okay, then we have another thing is with the soil erosion. I'm sorry, this is with soil erosion, ma. I'm sorry, this is with soil erosion. Okay, so the soil is not getting eroded. So next with the control of flood, how it is done? So if on the flood what is happening? There is so much of water, so it is carried out by the retaining water. It retains the water. Simultaneously it is going to prevent the runoff water, preventing the runoff rainwater. Okay, rainwater. So what is going to happen? This is the one that whatever that litters on the humus la irukla அப்படியே அது percolate ஆகி soil குள்ள போகும். So they can be stored as underground water. So இப்படி வந்து floods can be controlled. Last refugees for I couldn't understand your question. You are asking me what are the last refugees for the rare and threatened plants, ma'am. So you are asking the name of those plants which are rare plant species, that is under the threatened species you are asking me, right? Yeah, I will let you know. I'll finish these questions, I'll get back.
So among the ecosystem services, we are having these one. So control of soil erosion, that is we have the plant roots. The plant roots are the one which is going to hold the what you call the soil. So on the top soil வந்து now அது drifted ஆகாம பார்க்கும். So அதனால வந்து there is going to be what you call that is how it is going to in turn help. Okay, it is in turn going to help the concept. So the next important thing what we can see is control of flood. Okay, coming to that, how the flood can be controlled. So you can see that okay, you can see that there is going to be control of flood. Okay students, I'll explain now. See, control of soil erosion வந்து எப்படின்னா மரங்களோட வேர்கள் அந்த இருக்கக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சாயிலை வந்து அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணும். ஸோ மேலே இருக்க சாயில் வந்து நான் ட்ரிஃப்ட் ஆகி போகாம அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்டிலிட்டி போரோசிட்டி எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சாயிலை வந்து அப்படியே ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அடுத்து வந்து மழை மரங்கள் இருக்கிறதால அங்கே இருக்க தண்ணி வேகமாக ஓடாகாம அது என்ன பண்ணுது, ரீட்டைன் ஆகி அந்த ரன் ஆஃப் வாட்டர் அப்படியே ப்ரிவென்ட் பண்ணுது. ஸோ ரீட்டைன் ஆகிறதுனால இது பர்குலேட் டவுன் ஆகி உள்ளே போய் அண்டர் கிரவுண்ட் வாட்டராக ஸ்டோர் ஆகி இப்படி வந்து ஃப்ளட் நேரங்களில் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஓகேவா? எஸ் Aditi, you wanted to answer some questions. So the questions which you asked like what are the rare endangered species of plants? Okay, they come under let me put out Ceropegia bulbosa. Okay, and then we have Comphifora, like that we have many. Comphifora vigiti, you remember this, it is more than enough. Okay, so that is important. Okay, you able to follow, Aditi? Yeah. So we'll go to the next question. The next question is yes, understood ma? No ma'am, I answered for the role of sacred grooves in conservation ma'am. Yeah, that is what in the mari rare last refugees for rare and threatened plants. I thought like you are asking what are the rare and threatened plants. That's what I was thinking when you were asking that question, what were there. Ceropegia and Comphifora, இதெல்லாம் தான் rare endangered இப்ப இருக்கிறதுல. அதுல வந்து that is what the answer. But they play a very important role in conservation. Yes, very good Aditi, very good. You can make a note of them also if you want. Okay, good. Yes, very good Maithili. The species diversity of plants is much less than that of the animals. What could be the explanation of how animals have more greater diversification? இது explanation சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா plants and animals பார்த்தீங்கன்னா like we பார்த்தாலே plants வந்து diversity வந்து 22 தான், the animals வந்து 72. like we can see that plants and animals பார்க்கும்போது as comparison மாதிரியே பேசலாம். இப்போ வந்து இப்போ animals எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா they can move from one place to another. இப்போ இது predators இருக்கலாம், இல்லை ஒரு unfavorable condition இருக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த migration, estivation, hibernation, இது எல்லாமே possible is there. On other hand, when you see the plants are fixed, whatever might be the thing, ஒரு particular level வரைக்கும் தான் அவங்க adapt பண்ண முடியும். So they obtain only optimum amount of raw material, sunlight, so they have only lesser diversity. Second thing where we can justify, animals have well developed homeostatic mechanisms like nervous system, where they receive all the stimuli from the external environment and they will be able to respond. இதே plants கிட்ட இந்த mechanismலாம் இல்லை. So probably that could be the explanation for having less diversity in plants when compared with animals. Next, நல்ல question பாருங்க. Can you think of a situation where we deliberately want to make species extinct? How would you justify? So species which are harmful to us, we can make extinct. இப்போ கேட்டா கொரோனா வைரஸ் இங்கிருந்து extinct ஆனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So like that many viruses like HIV virus or polio virus, HIV virus, all that like microorganisms which are not a part of any food chain, like they can be extinct so that நம்ம வந்து அதுல இருந்து ஃப்ரீ ஆகலாம். Like we can think of it deliberately what you want now to extinct. The corona virus போனா நல்லா இருக்கும், அடுத்து அப்படின்னா HIV virus, அடுத்து அப்படின்னு சொன்னேன். Like we can keep on thinking about how will you justify, because they are not part of a food chain, they are not part of our ecosystem. So what the main on the food chain,
So we can think their extinction will not affect our ecosystem. So we can think about them, right? Yes, ma'am. I will make a note. Okay, sure, ma'am. So you understood with today's class, Aditi, Maithili. Yes, is a class nice today? I gave a very detailed, elaborate description about that in situ, ex situ, because in the exams they will give columns. They will give, like, say for example, sacred groves. They will give examples like seed banks, national parks, zoological parks, and they'll ask like which is ex situ or in situ or like that. So you should know like what is what and how you need to make it up. Even biosphere reserve, I want to give that expression like what are the 3 zones and how far is that human activity is allowed in each of the conservation, all that I explained. Yes, yeah, you understood with today's class. So tomorrow we will see with another interesting nice topic for tomorrow, the environmental issues. So shall I wind up the session? Aditi, Maithili? Yes? Okay. So thank you, students. So thank you, students. I'm winding up. Thank you. Bye.